On va faire un tour de bateau. C'est ce que j'ai fait de mes lunettes. Donc on va louer de petits bateaux pour 75 € l'heure. Et puis on va aller faire notre petite promenade. Je vous laisse découvrir ça. On est sur le bateau. Et c'est Juju qui conduit. Alors Madame Benoît, on est bien? But lately I've been doing better than the last 4 cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl He sent my way. But I know the things He gives me, He can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Oh, please don't take. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up and I thinking I just might lose it all. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got. One problem, the violin. To do what you do, you've got to be a world-class violinist. The problem is with you. You need to be in a group. You need to sing a... There were times when it sounded to me like a bunch of rats being strangled. But you're not good enough. Not good enough. C'est qu'il y a du papier, ça fait caca. Vas-y, recule. Là du coup on est dans les latrines. Les latrines c'était pour faire ses besoins. Donc là, T'avais juste un trou. ça partait dans le trou. Et là, plouc. Au revoir le caca. Là, on est dans une salle d'exposition du Château De Val.
où il y a vraiment, dans cet étage-là, il y a vraiment plein d'artistes qui ont fait des toiles qui sont exposées. Celle-là, c'est une toile de Monsieur Garcin qui représente la vague. Et si on zoome un petit peu plus, on voit que en fait, c'est plein de morceaux de manga. Donc si vous en reconnaissez, n'hésitez pas à mettre les titres dans les commentaires.